Hi, and welcome to the demonstration of the gentleman's martial art, Bartitsu. Bartitsu was founded by Edward Barton Wright in the Victorian era and is the first mixed martial art of the Western world. Barton Wright was a pugilist and went to Japan and studied judo and jiu-jitsu and came back and combined that with French savate and various other forms of martial art. So, without further ado, gentlemen, begin. Okay, David, so we'll work on the first technique now. Imagine you're an angry, aggressive man moving towards me. I don't know what you intend. I just need to make sure that I keep myself and the people I'm with safe. Okay. So if you move towards me like that, Okay. I'm going to check you. Well, my friend, what's the problem? I'm asking you a question, but I'm making sure that I want you to stop. So there's no confusion there. Maybe you keep coming, and this time I'm going to definitely, I said, keep back. Stay away from me. Again, no confusion, definite commands. Right. If you're not listening to reason at this point, I can be sure you mean me some harm. So I'm going to keep coming. So keep coming towards me. Okay. Here, boom. Strike, strike. Okay. So I'm using techniques from pugilism in order to manage an aggressive, angry man and make sure I'm safe. Okay. And that's the first technique. Okay? Fantastic, right. Okay, so we're going to move on to our second technique, and we're going to use one of our accessories to carry the pocket square Okay. to surprise our opponent and give ourselves an opportunity to strike and keep safe. So again, you're an angry, aggressive man moving forwards. I'm going to flick my pocket square into your face. It's not going to cause any damage, but it's just going to distract you long enough for me to come in, strike, and strike. Okay? So I'm using artifice or trickery to keep myself safe. Okay. Right, so now we're going to move on to our third technique, this time using the umbrella or a walking stick. You can use either. I like my umbrella. Okay. Okay, so imagine in this case, you're going to try and strike me towards the side of my head, in there, bang. I'm going to stop you from doing that by blocking with my umbrella, using the spring of the umbrella to keep me safe. Okay, I'm going to use the hook then, to come down, control your arm, and move you around this way, and then just push you away. Okay. Is that fine? Yeah. Good. I didn't see that coming. Okay. Okay, so again, you're going to swing in towards my head here as if you're going to strike into there. Great, okay? So here, bang. I check you using the spring of the umbrella to keep me safe. Okay, as I come down, there. So there we go. Our third and final technique, using the umbrella or walking stick. Thanks, James. For more Bartitsu information, you can visit theperfectgentleman.tv. And for more videos like this, subscribe to Mode Stories UK. Yeah, you know, that looks gorgeous. You know, I really like the way that they were fighting, how they were fighting in the Kingsman, you know, in that film, because that was pretty cool to watch, because yeah, the scenarios wasn't that unexpected, but yeah, you know, like we can predict what will happen and where it all will happen, but the fight mode, they were great. Okay, so who's the founder of Bartitsu? Did you get the point? Who is the founder of Bartitsu? Bartitsu. Who is the founder? Bartitsu. So you can choose. There are three variants: Edward Barton Wright, Zachary Falconer Barfield, or Japanese masters. Who was the founder, in your opinion, according to the video? Maybe Edward Barton. Bingo! Yeah, you're correct. Okay, in what epoch was Bartitsu founded? What is it, epoch? What do you think? Epoch. Victorian period. Sorry, but it sounds not like epoch, as I said, but epoch. Like era, like epoch. Ah. Sorry. My fault. My bad. It was founded in Victorian period. What is pugilism? Giving Pugilism. straight commands, fighting with the fists, pushing an aggressive guy. I think that was a punching someone else, so we can call it fighting with the fist. Okay. How can be pocket square useful in this martial art? Martial art. Martial — это боевой. Martial art — боевые искусства. It's to nosebleed. First with it. You can see. No. Нос болит — это кровь из носа. Ага.
You can first with it. Fist это ударить. Ну, типа... Фист вообще это кисть или кулак. Соответственно, есть такая очень странная область развлечения людей, связанная с кулаками. Ну да. Бойцовский клуб, что ли? Нет, если бы. Она просто... Ну, не к слову, в общем, не, это не касается нашего с тобой урока. Вот, но есть такая вещь, как... Ну, это просто пошло от этого. Но я просто лингвистически вовлекаю. Просто есть такая штука, как фистинг. Это когда люди целые прям... Ну, в общем, это ужасно. Все, ладно. Ты поняла, о чем я, да? Да. Кошмар, да? Okay, you can surprise an opponent and strike first. Да, это правильный ответ. Okay. How do you use an umbrella or a walking stick at Bartitsu? You can hit the knees, you can block Так, hit только не against книз, пожалуйста. Мы кей не читаем, когда она в таком открытом слове. knives, Knees. knees. You can hit the knees of your opponent. You hit the head of an aggressive man. Nope. Только не hide, а head. Head. И нет, не это, потому что you can block the hit against your head. Yeah. Okay, well done. Now you know everything to become a Kingsman spy. To become a true spy expert, you can also read the article Amazing Spy Gadgets and the articles section in the media. So yeah, if you enjoyed watching and reading all that stuff, you can tick, like you can choose yes button, like if you didn't, so that's your choice. You can choose no. Okay. Then we'll go next. Okay, tick the things that you have learned from that unit. Now I understand spies, tricks and ploys. I know plots of the main spy movies. I can use the spy language. I know how to be a spy and fight Batitsu. That's the only thing, really. we've been through many spy like and synopses of the movies. But we just listened some videos, so we know all. So you think we don't know the plots of the main spy movies? Like we've gone through all that. Just check that. We've been through all those things. Do you remember? So yeah, I hope you recognize that once. Okay, spy language. That's all added to your vocabulary. So what is it? Twisted. Искаженный. Ну да, поломанный, вывернутый. Окей. Ploy. Чуть не было этого словечка. Ну, оно было выше, вот здесь. Соответственно, это или трюк, или уловка. Что такое unrefined? Не обработанный. Хорошо. Что такое encryption? Его тоже не было, я не знаю почему. Это шифрование. Шифрование. Что такое Elude. elude? Скользать. Ага. Что такое glaringly? Ой, наверное, glaring, явный Это маньяк. или явный, или намеренный, да. Явно намеренный. Окей. Cryogenic. Cryogenic. Криогенный. Ну да, заморозка там, где такое криогенная камера, там типа замораживают, чтобы потом когда-то в будущем воскресить. Окей, covered. Covered. Тайный. Covered. Covert. Covered, да, covered. На первый слог. Окей, что такое full-fledged? Развитый. Умничка. Что такое wit? Остроумие. Ага, или witty, или wit. Ага, да, соответственно, ruthless. Грубый, безжалостный. Безжалость. И что такое adorn? Украшать. Adorn. Ага, молодчинка. Хорошо. О, у нас тут еще есть всякие полезные штучки. Что такое wipe? Флюиды. Или вибрации, или флюиды, да, соответственно. Вибрация там была vibration. Не, wipes, это то же самое. Это У то, что- Кендрика Ламара есть такая песенка Don't kill my wipe, bitch, don't kill my wipe. Соответственно, не порти мне настроение, говорит он в песне. Типа, не порти мою вибрации. Окей, honcho. Что такое honcho?
Бригадир, ну как бы главный. Да, типа авторитет. Хорошо. Beat the living daylights out of someone. Что? Beat the living daylights out of someone. Переводится как сжить с белого света, по сути. Типа избить кого-то до полусмерти, там, кого-то, да, покалечить. Окей, lap. Что такое lap? Лап. I don't know. Это круг. Круг. То есть гонки, когда проходят, и ты такой говоришь, it's the final lap. Говоришь, это последний круг, типа того. Окей. Либо это колени. Кстати, тоже подходит. Окей. Disguise. Маскироваться. Ага. Ascot. Ascot. Галстук. Ну да. Окей, что такое choke? Задыхаться. Ага. Assailant. Assailant. Нападать. Мгм. Что такое attraction? Нет, тракшн. Это attraction, это привлекать. Да. Привлекательный был бы. Attractive. Травмировать. Нет, это вытягивать. Traction, типа вытяжение. Ну, то есть растяжение мышцы, например. Окей. Salver. Salve. Поднос. Окей. Impromptu. Impromptu. Импровизировать. Импровизированный. Ага. Окей. Inflict. Инфликт. Inflict. Хотя сказать inflict. Мгм. Причинять. Ну да. Окей. Maim. Калечить. Maim. Ага. One-liner. Лайнер. Смотри, one-liner или punchline. Так можно обозначить шутку. Типа клевое высказывание. Реально хорошо продумано. One-liner или punchline. Окей, rowdy. Хулиган. Ага. Potent. Potent. Могущественный. Умничка. Ага. Surefire. Прям уверенный, безошибочный. Да, 100% типа безошибочно. Хорошо. Dashing. Стильный. Yep. Piggy-list. Так, пигелист. Что? Pugilist. 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 Что-то не было такого словечка. Pugilist это боксер. Угу. Добавили. Хорошо. Pugilist. Будем знать, что такое artifice. 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 Это хитрость или уловка. Или deceptive maneuver, соответственно. Какой-то наш хитрый замысел, какое-то наше желание схитрить. Окей. Save the day. Спасать день, сохранить день. Ну, вообще спасать, конечно, день, но так это спасти положение или спасти людей. Pips. Люди. In a pinch. Что-то там в просак не попасть. Не, мы говорили, если уж типа прижмет. In a pinch. Если Типа в прижмёт. критической ситуации, да, если прижмет. In a case of necessity or emergency, типа в случае необходимости или чрезвычайной ситуации. Blunt object. Тупой предмет. Ага, а что такое blunt? Тупой. Ага, а еще, как существительное, что говорят америкосы, когда имеют в виду... что имеют в виду америкосы, когда говорят blunt? Тупица, что ли? Ну, или тупица, или косяк. Окей. Overt celebration. После празднования. Overt celebration. Это публичный праздник, да. Keep one sweet about one. Вот это не попасть в просак. Ну да, быть начеку. Быть на чеку, да. Окей. Savant. Сват. Сват, что ли? Ну, это не сват, это французский бокс. Называется сават. Сам. Там они и руками, и ногами, что только не делают. Окей. Find another ado. Fight without further ado. Сразу. Типа без дальнейших отлагательств. Да. Сразу. Ага, swing.
Это или качаться, или замахиваться, или размахивать. Okay. So, yeah, we're about to start our next lesson, and before we get started, I want to ask you, can you tell me 5 things that you're sort of thankful for right now? Like, what are you thankful for in your life? Well, what are the things that can make you feel sort of jubilant, sort of happy? What can you say about your, like, your current feeling? What do you feel about your life? Are you really happy right now or not? I'm thankful that I'm alive. That's first. I'm thankful that people whose people whose I love live. Okay, that my favorite people are really close to me. Okay. Not close, but they live. Okay, yeah. Let's pretend. Okay. Second, It will be the third. Yeah. I'm thankful that I'm Только that thankful for, а не that. I'm thankful that For, а не that. I'm thankful for work, which my hobbies. How it say? Work, which hobbies. Очень странная конструкция. Ну, типа, когда... Ну, то есть, я рада, что моя работа совпала с хобби, и хобби совпало. Вот. I really enjoy the thing that my hobbies are connected with my job and my profession. Или related, that my job is related to my hobbies. Или it reflects to my activities. Что угодно. Okay. Something else? Actually, that's all. From now? Or what about your physical state? Are you feeling great right now? Great? I mean, what about your physical state? About your shape or your health? Are you feeling great and energetic enough or not? No, today I'm tired, but I'm thankful that this day will finish soon. I see. Okay. Yeah. So yeah, I was glad to hear those answers. Okay. So yeah, I just decided to ask you about being grateful and thankful because today I watched a nice video and there was a sort of an implement. They said that you should find something like 10 or 20 things that you have done each of the day in your life for you to be grateful about it, for you to be thankful and grateful. Yeah, and it will affect your mental state. Okay, we'd like to inform you that you can find the film and choose the most suitable view mode independently. For your convenience, we have selected a few websites that offer an official film subscription. Blah 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 blah. Okay, the true story of Frank Abagnale. Would you like to read this part? Would you? Yes. Okay, so let's read. Let's go for it. We'd like to inform you that you can find the film. Что, прости. Да, можно начать читать The True Story of Frank Abagnale. Abagnale. In the late 1950s. Так. In 1950s. In 1950s, Frank Abagnale grew up as an Abagnale. His father thought in trouble with the IRS. Though in trouble with IRS. IRS always loved him and taught him the fine points of getting ahead in the world. Можно сразу переводить? Можно, конечно, строчку прочитала, строчку перевела. В прошлом, в прошедшем 1950 году. Так. В поздних 1950-х Фрэнк Abagnale младший, junior, junior.
Вырос только ребенок. Что это Нет. значит? Grew up as an only child. Был рощен, соответственно, был выращен как единственный ребенок. То есть являлся единственным ребенком в семье. Ребенок. Его отец думал в проблемах. Нет. Хотя его отец был в проблемах с IRS. Вот где здесь хотя? Хотя это though. А, Несмотря Почему? на то, что он был в проблемах с IRS, он всегда любил его и научил его самым лучшим поинтам, чтобы быть во главе, ну, типа, да, чтобы быть выше всех в мире. То есть, чтобы у него получалось на голову быть выше, то есть быть впереди всего мира. Что такое IRS? Сейчас рассекретим. Они пытаются сделать вид, что это иридий, но это не иридий, я уверен. IRS. Internal Revenue Service. Соответственно, служба внутренних долгов. То есть, несмотря на то, что он являлся нищебродом и задолжал государству кучу налогов, он, да, обучил своего сына лучшим поинтам о том, как быть красавчиком. Хорошо. Угу. With a little comb here and there, his father had no idea how Frank Jr. was taking the lessons to heart. С маленького возраста, с маленьких пор, с малых пор, здесь, там, его отец, у него не было идей, как Джуниор Фрэнк принял уроки к сердцу. Да, типа начиная с маленьких мошенничеств, типа con, это типа... Мошенничество. Да, это в значении, что чит или жульничество. Вот чит я учил, я бы узнала. Ну, замечательно. High school, Frank showed up and began pretending to be his French class substitute teacher for a week. В высшей школе Фрэнк начинал pretending. Show up. Смотри, show up это показаться. Ну, то есть он начал уже выделываться в начальной, в высшей школе, соответственно. В старшей школе Фрэнк начал выделываться и начал прикидываться учителем по замене французских уроков на целую неделю. Красавчик. However, Frank's ideal world begins to fall apart when his mother files for divorce from his father. Однако мировые идеалы Фрэнка начали пошатнулись, да, типа, да. Когда его мама развелась с папой. Да. As a teenager, Frank runs away from home to New York. Как тинейджер он сбежал из дома в Нью-Йорк. He begins to use... Еще будучи подростком, он сваливает в Нью-Йорк. Да. Он использует свои навыки жульничества, чтобы зарабатывать бабло. He begins with some bad check writing and then graduates to forging checks. Он начинает с подделки чеков и заканчивает, соответственно... Начинает с каких-то подделки чековых писем, потом переходит к подделке самих чеков. His scam escalates when he decides to begin impersonating a Pan Am co-pilot. Сначала я прочту лучше всего. Not only does he start forging Pan Am paycheck, he starts hitching rides on other airlines for free. The cons and deceptions continue to get more elaborate, with him impersonating a doctor, a lawyer, and writing fake checks for millions of dollars. Только impersonating. It doesn't take the FBI long to get wise to him. Catching him, though, is another matter entirely.
how Hanratty makes it his personal mission to bring Frank to justice. However, Frank's uncanny ability to talk his way out of any situation allows him slip away from trap after trap. Can Frank ever be caged? Be And caught. Caught. Can Can Frank be ever ever be caught? Мгм. and does he secretly want to be caught? И дальше вопросы к тексту. Мгм. Так, значит, он сбежал, когда был тинейджером, использовал чеки. His scam escalation. Что? Прости. Scam escalates. Что это такое? Его... В какой строчке? Его разводы вскрываются. Когда он Его решает... мошенничество начинают, соответственно, быть уничтожено. Он раскрывается, когда он решает выдавать себя за второго пилота Пан М. Мгм. Не только делая... Он не только подделывает чеки, но еще и начинает бесплатно летать на других авиалиниях. Ага. Значит, мошенничество и deceptions continue. Все это продолжается, пока... Так, его трюки и обманы продолжают становиться все более сложными, в то время, пока он выдает себя, соответственно, выдает себя доктором, юристом, писателем и фальсифицирует чеки на миллионы долларов. Ого. Да, это не берет. Короче, ФБР не может его долго поймать, я так поняла. Ловя его, несмотря... Нет, смотри. It doesn't take FBI long to get wise to him. Ну, они не поймали его. It doesn't take long. Это не берет ФБР долго получить мудрость его. Так я это перевожу. В значении это не займет у ФБР много времени, чтобы додуматься, соответственно, что это был именно он. Тут даже слова «время» нет. Что? Причем здесь to get long? Long под собой подразумевает длительность, время. Поймав его, они... Нет, не поймав его. Это не завершенное. Это ловить его, однако. Другая совершенно... Типа догадаться, что это он, это ничего сложного. Догадаться, что вот это поймать его, это действительно другая совершенно песня. Карл Ханратти делает его персональную миссию принести Фрэнку сок. Однако Фрэнк Принести куда его, прости? сок. Justice нет? Так, juice это сок. И пишется он по-другому. А justice это справедливость или суд. Ага, справедливость. Да, сок он ему принесет после миллионов долларов украденных у государства. Ага, конечно. Соку, говорит, будешь? Однако Фрэнк uncanny ability. Uncanny. Не может. Смотри, его способность, ability, его способность быть жуликом и говорить подобным путем, соответственно, вытаскивает его из любой ситуации и из ловушки за ловушкой ему удается сбежать. Трэп after трэп. Трэп это ловушка. Трэп. Обожаю такое направление музыки. Обожаю просто трэп. Окей. Что? Трэп есть уже. Что, прости? Есть уже направление трэп или ты про рэп? Нет, трэп. Рэп есть? Трэп, конечно, есть такое направление. Там такой прикольный биточек и немножко инструментов, и чаще всего никакого голоса вообще нет. Это просто инструментальные, красивые, четкие биты. Окей, can Frank ever be caught?
Мог ли быть Фрэнк когда-то Сможет ли быть пойманным? Я подумала, сможет ли Фрэнк убежать? Ну да, да. Получится ли его поймать? Здесь же не убежать, а поймать. Caught. Catch, caught, caught. Ловить, поймать. И не он... Так, сможет ли он остаться в тайне? Нет, мимо кассы. Сможет ли он тайно хотеть быть пойманным? Или, может быть, он хочет, чтобы его поймали? В яблочко. Вот теперь попало наконец-то с третьего раза. Да. И желает ли он на самом деле быть пойманным, может быть? Потому что таким образом он может стать ультра популярным, потому что ты просто поимел всю страну. Ты просто гений, раз ты можешь такое выделать вообще. Okay, why do people lead lives of crime? Why do people lead lives of crime? Because they live in... Не знаю, почему они идут на crime. Because they not good people. I don't believe in being good. Everyone has his own definition of being good, you know. I don't think that working from 9 to 5 for their entire life and getting nothing from others is a good life. I don't believe so. But the cheating, which bad for around people, it's bad. What a pity for those people. It's They are not smart enough to do just the same, you know. They're not that smart. That's the point. okay. So, you know, if I would be in a position like he, I would do completely the same, you know, because like there's a nice way for you to live your life while you should be working for someone else and for the government. Why should you work for the government unless you can work for yourself and earn billions and travel? That's smart. Okay, do they choose to be bad, or are they naturally bad and destined to make bad life choices? What do you think? Bad or nature? What does it mean, naturally bad? Природой. Природный плохой, что ли? Как? Да, да, Плохой? да. Ты думаешь, что они такие с детства плохиши, или что, или судьба их свела к тому, что они делают неправильные выборы в жизни? I think it's just what they see around the world. If the people grow up in peace of peace Что? without Что? Какой пис? Что? Кусочек кусочка. Что? как там мир в мире или что там? Yes, if you lived in a bad environment, right? Environment? Среда, Yes. окружающая среда. If you were grown up in a bad environment, in a crime environment, I can say. So probably you will do just the same as your environment. If it is Only environment. Of тебя course, что-то it ужасно depends слышно, у on тебя на заднем плане там какой-то карнавал. У тебя все хорошо там, ты где находишься вообще? кто ругается, не знаю кто. Мгм. Вообще чудики. Значит, что там? Да, it's not only environment, it's to, I think, Не it может быть depends two, from- it's two. Не может такого быть. I suppose it depends from many It factors, depends on. on many It factors, depends on. like environment, воспитание. Just a second, I forgot. Yes, as long as you said like how to say that, I forgot how to say that. Personality example from parents of life. Только не personality, а personal. Персональный. Personal example, of course, it matters. And some many different around factors. Yeah, we can Like, say nurture or education or unbringing. Unbringing, это воспитанность. Yeah, Mhm. upbringing. Unbringing matters. Yeah, I think so too. Okay.
So, What types? Huh? yeah. Next Yeah. What types of identity theft? types of identity Theft. So, keep going. theft. Identity theft. Have you experienced it or heard about Experienced. it? What steps do you take in protecting yourself against identity theft? Какие этапы identity слышали вы? Какие шаги, чтобы защитить себя против identity theft? Так, ну, видимо, речь про вот этого... Что такое theft? Yes. О каких типах краж или воровства вы осведомлены? О чем вы вообще знаете? Вот в чем вопрос. I know many different views of theft Не views, а types. types from our news. Okay. So, what are they? It could be face to face. It could be удаленно freelance. Freelance theft. Да. What is your job? Oh, I'm a freelance thefter. I'm a freelance thief. Ну, так, вот эти вакцинации с картами. Remotely. Remotely. Ага. Что это значит? Это в одном слове уместилось вот это скачать деньги с чужой карты. Just a second. I will add the word remotely to your vocab. Yep. So we can say that you can do it on a regular, like as we all did it in the medieval times, like stealing something from someone's pocket. Then you can do it remotely, stealing it online or using some sort of a software to take the data, or maybe you can make some purchases from other people's banking cards, and Yes. you'll be as rich as a god, you know, as you'll be using different cards, and you'll be repointing, like someone, you can make websites for you to be seen as a sort of online shop, and then you can make those purchases from other people's banking cards, and yeah, you can become very, very rich very, very soon. But then you can be in prison for a couple of ages. Yeah. So, what's next? What how steps can you do? Stop. What steps do you take in protecting yourself against identity theft? What steps? Nothing steps. Just Нельзя different сказать nothing steps. No one steps. Ты говоришь, ничего не наступает. Nothing steps. Okay. I make no actions that can be related to the protection of my data and my currencies, right? Of my values. I believe in karma. Nice point. But yeah, it feels like true, but still, there's so many things that tells me that there's no karma at all. I believe. That's nice to believe in just something. Yeah, yeah, that's good. Okay, how can you tell when someone is lying to you? How can you tell, как ты можешь сказать, когда кто-то тебе врет? I suppose it could be видно. It could be. You could understand it. Yes, you can when say it could be seen. It could I be will seen. hear the intonance. I will see how people behave. So probably it's not that big deal. It's not that hard to see how someone is trying to cheat on you, right? Yes. Sweet. Okay, what's next? Is telling a lie ever acceptable? Why?
Говорящая ложь, когда это Нет, acceptable. не говорящая ложь, а тот факт, что говорение лжи, оно для тебя вообще, типа, возможно? Оно принято? Типа, оно может ли быть тобой, ну, оправдано? I think yes. In what ways? In what reasons? What could be the reason for you to lie to someone? Of course, not for cheat, but every day we have so many stupid questions. So I think every could be answer for this stupid question lie. Yeah, I know it's not that big deal for us sometimes to answer correctly, so we can just lie for those guys just to stay away from our, from our mental stuff, from our head. Just like just to say something for them, just to sort of not to bother us, for them just to relax Yeah. and not But to. it's must not to Так, mustn't. Это вот тут аккуратненько. Мгм. Что еще разок? must to вредить. А, что ты под этим имела в виду по-русски? Скажи мне по-человечьи, пожалуйста. Ну, как бы это не должно вредить людям. Yes, Твоя ложь. it should not do them any harm, right? Should not do. Что ты думаешь? Them any harm. Any harm. Harm это вред. Harm — это вред. Чаще всего типа, вообще не обязательно, но, в принципе, иногда и о физическом стоите тоже. Окейшки. О, And гасики. what do you think Ага, what, sorry? about lying? Telling a lie. Oh, sometimes I like lying, sometimes I hate lying. It depends on my mood, as I think I'm not that predictable. I think it depends of situation. Yes, только не depends of, а depends on. Depend on. Of course, it depends on situation. Yeah, on the person that you're talking to, because sometimes, yeah, of course, maybe you'll be so happy to tell all the truth, although it could be hurtful for that person. But sometimes you can be so exhausted, so you can maybe sometimes tell a lie, and it's easier for you to stop that dialogue. Just telling a short lie that will probably give him a nice feedback, and he will be so happy to hear this lie. Yeah, I have a couple of friends and they barely dying. They have cancer. So, in my opinion, I wish I would never tell lie to them, because sometimes I think but sometimes I have to tell them lies, not to disappoint them, because their health already ruined and they don't have to worry too much. So yeah, as long as there are some reason, there could be some probably there could be some reasons why you shouldn't say true, because yeah, it's just it just makes sense. You should just be careful with the person that you're trying to talk to, because yeah, as long as this person is super sensible or sensitive, you can do him a bigger harm by telling the truth. It depends. So Yeah. well, read the question quotation and write 2 or 3 sentences to answer the question. A man's alter ego is nothing more than his favorite image of himself. Frank Abagnale, Catch Me If You Can, the true story of a real fake. What does this quotation suggest about the nature of identity? What do you think? You can write those sentences. So yeah, I will check it a little bit later. So, what can you say there? Quotation. What? Sorry. What does this quotation? Quotation. Не quotation, а quotation.
Quotation это цитата. Или quote, или quotation. Цитирование или цитата. So, what do you think about it? What do you think about your alter ego? As long as you work with social media, I think you're pretty related to that. You know, you understand that it affects you, right? No. Oh, you want to tell me that it doesn't affect you? Really? Huh. Effect? No, no. Maybe for around people, yes. And for you, no? After 10 years work, no. Need 10 years of work. After 10 years of working. 10 years of working, no. Что no? Not effective. It doesn't affect me. It doesn't affect me. Только не Yeah. S лишнее. Если ты сказал doesn't, зачем тебе S на конце глагола? Вот вопрос. I suppose it have a movie, Catch Me If You Can. Не it have, there is a movie. There is a movie. Did you watch it? Yep. Yeah. Uh-huh. So, Me what can you say about it? Did you enjoy watching it? Me too, but it was so many years ago that I did not remember. I remember only Leonardo DiCaprio. I remember only the title. Yes. I remember nothing from that story. Yeah. Okay. Um, So you want to tell me that you never done something wrong, right? You want to pretend that you're always correct and you never done something wrong, really? what could what does it mean wrong? I mean that you never cheated on your husband, or you have never stolen something from the shop, or you have never told a lie to someone. No. So share your secret. I'm a good girl. Oh, pretending. You know, those angels are beasts. Those who pretend in being an angel are the beasts generally. It is said, like, in Russian there's a phrase like «В чистом ободе черти водятся». Yes, it's about me. Yeah, I know. That's why I'm joking about it, because yeah, you said you're an angel, but I know who you are, you know. No, you don't know because I don't know. The best angel, the 13th angel, he became a Satan, he became a Lucifer, he became a devil because he was the best, and he was too self-possessed because he knew that he was the best, and that's why he fell down from the sky, because he was too good to be the angel, and he knew that, and that's why he was like imprisoned. That's the sort of a legend from Bible. It sounds like songs. Like what? Like song. Sorry, like song? Song. Oh. Maybe. Yes. Maybe. So, would you like to write any quotation here, or let's just skip this part? Я очень тяжело понимаю вопросы. И английский. Что ты напишешь насчет того факта, что альтер-эго человека есть не что более, чем любимая картинка его о самом себе, который сказал Фрэнк Эбигнейл в книге Catch Me If You Can, The True Story of a Real Fake. Реальная история, соответственно, правдивая история реальной лжи, реальной фальсификации. I don't agree with him. Why?
Because we can have different pictures in our brain, but not always it going in reality. Reality. So you said that we have a bunch of different pictures of ourselves, but it's not always comes to be your own reality, right? Yes. Okay. So yeah, let's just skip this part, and then we're going to the next page. Okay. Here we have some definitions, and you need to match those words and phrases with the definitions to have correct sentences, like in their descriptions, their definitions. Okay. So let's give it a try. To be fix починить что-то. Это у нас experience program mix milk until becomes butter with something. Small speech for program difficult. Наверное, 9. Тебе надо перетаскивать слова так, чтобы Да. они звучали со своими определениями корректно. Fraud. Что, Ты прости? чё? Fraud. Фрауд — это развод. Fraud. Fraud. Так читать fraud? Fraud, да. Мгм. Oh, I'm so sorry to tell you that, but our lesson was over like 10 minutes ago. So, Yeah. sorry for that, but yeah, I will leave this episode for you to done it at home, to do it at home, and then you can type me how was it, and then yeah, maybe you can tell me when it's convenient for you to have our next lesson. So yeah, feel free to ask me or bother me. I'll be so happy to answer. Okay? Okay. Yeah. Take care. Good luck. Have a nice evening. Good luck. Yeah. Good luck. Bye bye. God damn it. What the fuck is going on?